ఇబ్రహీంపట్నంలో ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్లో ప్రిన్సిపల్ యలమందరావు ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు సైన్స్ ఎక్స్పో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం ఎంఈఓ పుష్పలత హాజరయ్యారు. విద్యార్థులు తయారు చేసిన 500 రకాల పరికరాల పనితీరును విద్యార్థులు ఎంఈఓ పుష్పలతకు క్లుప్తంగా వివరించారు. విద్యార్థులు తయారు చేసిన పరికరాల్లో పనికిరాని మోటార్ సైకిల్ విభాగాలతో సెల్ఫ్ ఛార్జ్ అయ్యేలా బైక్ తయారీ విధానం పలువురిని ఆకట్టుకున్నాయి.
ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలో ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ వారు సైన్స్ ఎక్స్పో కార్యక్రమాన్ని చాలా బాగా చేశారు. దీని వెనక విద్యార్థుల యొక్క కృషి, అలాగే పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల యొక్క సైన్స్ పట్ల అవగాహన కలిగే విధంగా ఎంతో మోటివేట్ చేసి ప్రాజెక్ట్స్ తయారు చేయడంలో చాలా సహకరించారు. అలాగే టీచర్స్ కాన్సెప్ట్స్ చక్కగా వివరించి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి, ఎగ్జిబిషన్ కి వచ్చిన పేరెంట్స్ కి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఎవ్రీడే హ్యూమన్ లైఫ్ లో ఇంట్లో వాడే ప్రతి వస్తువు వెనక ఏ ప్రిన్సిపల్ ఉంది, ఏ సైన్స్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారము యూజ్ చేస్తున్నారు. తర్వాత డెవలప్మెంట్ లో మన వెహికల్స్ వెనక ఎలా ఏ ప్రిన్సిపల్ తో మన డ్రైవర్స్ వెహికల్స్ వాడతారు. అలాగే సేఫ్టీ అలార్మ్స్, ఎర్త్ బ్రేక్ అలార్మ్స్, తర్వాత సైన్స్ లో సొల్యూషన్స్, సాల్యుబుల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, కెమికల్స్ ఎలా ఉపయోగపడతాయి, దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఇలా విద్యార్థులు చాలా చక్కగా వివరించారు. అలాగే హెల్త్ అండ్ ఆహారం, ఆరోగ్యం, వీటిలో ప్రతి విటమిన్స్ అలాగే మినరల్స్ ఏ కూరల ద్వారా వస్తుంది అనేది స్టూడెంట్స్ ఒక స్కిట్ కూడా ప్లే చేశారు. అలాగే కల్చర్ కి దగ్గరగా దశావతారాలు, అలాగే దుర్గమ్మ యొక్క అవతారాలు చాలా చక్కగా వివరించారు. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ ఇలా లాంగ్వేజెస్ కూడా పిల్లలు చాలా బాగా ప్రజెంట్ చేశారు. వాటి కాన్సెప్ట్స్ కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు. ఇంత చక్కని కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు మేనేజ్మెంట్ వారికి చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. చిన్నప్పటి నుంచే సైన్స్ అలాగే లాంగ్వేజెస్ పట్ల మ్యాథ్స్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. పిల్లలు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. వీళ్ళు ఇలా చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే లెర్నింగ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఈ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ గవర్నమెంట్ కాన్సెప్ట్ కూడా అదే. పిల్లలు నేర్చుకుని బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళు చిన్న వయసు నుండి నేర్చుకుంటే ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్ చాలా హై స్కూల్ లెవెల్ స్థాయి నుండి కూడా వాళ్ళకి కాన్సెప్ట్స్ మీద మంచి అవగాహన ఉంటే వీళ్ళు మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దబడతారు. ఉన్నత స్థాయిలో కూడా చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మంచి ఉన్నత స్థితిలోకి వెళ్తారు. కాలేజ్ లెవెల్లో అయినా, యూనివర్సిటీ లెవెల్లో అయినా ఇప్పటి నుంచి మంచి బేసిక్స్ బాగుంటే వారు ఎంతైనా ఎదుగుతారు. అది ఈ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ప్రూవ్ చేశారు ఈ సైన్స్ ఎక్స్పో ద్వారా. థ్యాంక్ యూ. మా ఆక్స్ఫర్డ్ పాఠశాలలో 2022-23 విద్యా సంవత్సరానికి గాను సైన్స్ ఎక్స్పో నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. దీనికి ప్రధాన కారణం అంటే ఇలాంటి ఒక గొప్ప ప్లాట్ఫామ్ ని మాకు అందించి పిల్లలకి క్లాస్ రూమ్ లో చెప్పడం మాత్రమే కాదు, వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్ లో నేర్చుకున్న విషయాన్ని వాళ్ళంతట వాళ్ళుగా చేయడం ద్వారా తెలుసుకోవాలి. లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ లెర్నింగ్ బై లిసనింగ్ అనే ప్రాసెస్ ని మా సిస్టమ్ లో అలా ఏర్పరిచి ఇంత పెద్ద ఎక్స్పోని మేము నిర్వహించుకోవడానికి మాకు మా డైరెక్టర్, మా చైర్మన్ ఫ్రాన్సిస్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. అట్లానే ఆయన లెగసీని అలానే కంటిన్యూ చేస్తూ మా డైరెక్టర్స్ విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు, జోసెఫ్ రెడ్డి గారు, మా ఆర్ఏ మేడం అమీనా మేడం, అట్లానే మా వైస్ చైర్మన్ ఆర్ఎన్ రెడ్డి సార్, వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ దీనికి ఉంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఘన విజయం చేయడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది అయితే మా ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు. వాళ్ళు గత 15 రోజులుగా అకాడమిక్స్ స్ట్రీమ్ లైన్ దెబ్బతినకుండా ఒక గంట ఎక్కువసేపు ఉండి పిల్లల్ని వాళ్ళతో పాటు ఉంచుకొని వేరు మోడల్స్ ని వాళ్ళ చేత తయారు చేయించి పిల్లలకి ఎలా చేయాలి అని వాళ్లే చూపించి వాళ్ళ ద్వారా పిల్లల చేతులతోనే చేయించి పెద్ద ప్రాజెక్టులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చూసినట్లయితే మనం సొంతగా తయారు చేసుకున్న బైక్, అది మాకు ఆక్స్ఫర్డ్ బైక్ అని మేము పేరు పెట్టుకున్నాము. అట్లానే స్పీడ్ బ్రేకర్, వాహనాలు వెళ్ళడం ద్వారా వచ్చే ఎనర్జీతోనే పవర్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఇప్పుడు ఎక్కువగా రోడ్డు ప్రమాదాలు తెల్లవారుజామున డ్రైవర్లు నిద్రపోవడం వల్ల ఏదైనా మనకు తెలియకుండానే కళ్ళు తోలడం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. దానికి సంబంధించి సెన్సార్ స్పెట్స్, అంటే మనం కళ్ళు మూసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా బైక్ ఆగిపోద్ది. బైక్ కానీ కార్ కానీ స్లో అయిపోయి ఆగిపోద్ది. అంటే మనం సైడ్ తీసుకోవడానికి కానీ దీనికి ఒక రకమైన సౌండ్ వస్తుంది, ఆ సౌండ్ మనల్ని మేల్కొల్పుతుంది. ఇవి ప్రమాద నివారణకి చాలా ఉపయోగపడతాయి. అంటే ఇది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా వాళ్ళు ఇప్పుడే చేసేసారు అని నేను చెప్పను, కానీ ఇప్పుడు దాని మీద వాళ్ళకి అవగాహన అంటూ ఏర్పడింది కాబట్టి దీన్ని వాళ్ళు బేస్ చేసుకొని భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా చక్కటి ఆవిష్కరణలు మా ఆక్స్ఫర్డ్ పిల్లలు వాళ్ళంతట వాళ్ళుగా ఇదిగోండి మేము ఇది కనుక్కున్నాం, మేము ఇది తయారు చేసామని వరల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఏదో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా ఉంటారు. దానికి ఇలాంటి సైన్స్ ఎక్స్పోలు ఇవన్నీ చాలా ఉపయోగపడతాయి. దీనికి
ప్రారంభించడానికి వచ్చినటువంటి ఇబ్రహీంపట్నం మండలం ఎంఈఓ మేడం పుష్పలత మేడం గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇది ఎంతో కొంత వ్యయ ప్రయాసాలతో కూడుకున్నది, కొంత ఖర్చు ఉంటుంది దీని కనుక, అట్లానే కొంత పిల్లల కష్టము ఉంటుంది. మేము తల్లిదండ్రులకి అమ్మ మీ పిల్లలు ఇది చేయాలి, ఇది చేయించుకొని రండి ఇంటి దగ్గర అంటే రెండో మాట ఏంటండి ఇది అనకుండా మేము ఏది అడిగితే అది చక్కగా సహకరించిన తల్లిదండ్రులకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమం ఇంత పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న కార్యక్రమానికి ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్న మీడియా మిత్రులకు కూడా నేను ఈ సందర్భంగా Science Expo in our school. We have seen many projects which are useful for us in future. There are many projects when we like bike project, they prepare this, it's very well. It is useful for some who want to study according to mechanical engineers. It is useful in the future in that way. We have seen many projects. It is very useful to us in future or else present also. It is based upon our lessons. So now we are getting, through the Science Expo, we are getting an idea about the study. This is Akya. I am studying in 9th class in Oxford School. Today in our school they have conducted the Science Expo. We thank our teachers and principals sir for conducting the great expo. It gives us many useful things and knowledge. There are across 500 models which are prepared in our school. They are very useful for us in our future. They give us experience how to say and how to present in front of others. We really thank our principal sir and teachers. Oxford School. Today I made a project in the school, but in our school there are many projects which are really very great and which give us much knowledge, and because of these projects we can be very knowledgeful and we can get much idea about studies. Thank you. My name is Mohan Krishna. I am from junior 10th. I am studying in Oxford School. We conducted a Science Expo which in a grand manner. There are across 500 models which are useful for our future endeavors and for our society. So suppose let us take an example of a bike project. Now we made a bike which is useful for teenagers above 13 years. Now another project is a speed breaker project. When when a vehicle is going up on speed breaker, due to that pressure, force will be generated. That force, due to that force, the cycle mechanism will be worked there. Due to the cycle mechanism, motor will be rotated. Due to that motor rotation, due to the DC motor rotation, lights will glow and free electricity will be generated. There are so many projects which are useful, like anti-sleep alarm. When we sleep, while we are driving a bike or a car, when we sleep, the alarm will ring and bike will automatically stop, or bike or a car automatically stops. Thank you. Today I am going to explain about the circulatory system. The system which transfers blood throughout the body is known as the circulatory system. It transports cells and different substances such as nutrients, wastes and gases, etc. It also transfers blood throughout the body. The circulatory system, also called as the cardiovascular system, consists of heart, blood vessels and blood. Generally, I represent you the deoxygenated blood as blue color and the oxygenated blood as red in color. The deoxygenated blood passes through the right atricle and the right ventricle, and it passes through the lungs, which gets converted into oxygen, and again it passes through the left atrium and the left ventricle, and it passes through all the parts of our body. Why did you make from scrap? To improve our general knowledge and knowledge upon the, if we make by our own any project, it is useful for our future endeavors. That knowledge will be fixed in our brain and we will think in different manner. Okay, suppose we thought in another model also. We made this bike. Now we are customizing this bike in another model. Means this bike only, same this bike only. Front wheel will customize it as an electrical wheel. When this bike, when we are running this bike on road with help of fuel, even this electrical wheel also it will go on a road. It will go on road. Now what happened when it go on road? Automatically this battery compartment, when this wheel rotate, when this wheel go up on road, automatically the wheel acquires charge and the charge is stored in a battery compartment.
So we are doing this in next year. Thank you. My name is Mohan Sakrishna and this is my team. Today we made a invention from scrap. This is a scrap. This is a bike which we made from scrap. Actually, this invention is useful for a school child to go to school. Underage driving is illegal, but underage driving with a less cc engine and a gearless engine and a less weight of the bike is legal only. So we kept in mind that and we prepared a bike from scrap. Full bike we made from scrap only. We did not take any new part or anything from any bike. To suppose if we take one bike and if we cut and if we modify, that is not general. That is general process. But building a bike from scrap is a wonderful project which is useful for our future endeavors. Now we took here a auto wheel and here a bike wheel. You can ask that why we took a auto wheel and bike wheel. So many short persons will be. They can't drive bike, but they are having that hope to drive bike. They are having desire to drive bike, but they are not driving bike. Why? Why? Because they are somewhat short and they can't drive bike. So we kept it in mind and we made this invention. Even a short fellow can drive a bike. Above 13 years old, if our 13 years old students can drive this bike and go to school. Why? Because this is weightless bike. Weightless bike. We named it as Oxford bike. Why only Oxford bike? So many members asked me that why only we named it as Oxford bike. As Oxford students made this bike which is useful for the teenagers above 13 years to go to school. So to make this bike we took nearly 20 days. Now what happened when we made this bike? So many members asked that what is the use of making scrap from bike? No, what is the use? If we make from scrap a bike without knowing a minimum, without knowing a part to connect, we had a guide who is RK sir. He helped us to make this bike. Sir helped us to make this bike. Here we took the FZ rear part and spring to connect this. Why? Because bike should be less weight. This one is rusted, but we repaired it and we customized it and we attached it. So now they ask